Put through the fire, break the fire, chasing something true, caught in a bind. Maybe undo, maybe undo. ELS icon. இந்த நிகழ்ச்சியை மிகச்சிறப்பாக ஏற்பாடு செய்துள்ள விருதாளர்கள் விழா குழுவினர் அனைவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை பாராட்டுகளை தெரிவித்துள்ளேன். விழா கலைக்கின்ற பொழுது அவர்கள் என்ன சொன்னாங்கன்னா, இந்த மாண்டிசரி எஜுகேஷன் சார்ந்த ஒரு புத்தகம் வெளியீடு சொன்னாங்க. இதுல இந்த குழந்தைகளை முன்னிலைப்படுத்துவது, குழந்தைகளுக்கு மரியாதை கொடுப்பது, குழந்தைகளுடைய தன்னிகராத ஒரு திறன்களை வெளிக்கொணர்வதற்கு நாம் எவ்வாறு முயற்சி செய்வது சார்ந்த விஷயங்களை எல்லாம் எழுதியிருந்தாங்க. அதுலேயும் குறிப்பாக அவங்க வலியுறுத்தி சொன்னது என்னன்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, மாண்டிசோரி எஜுகேஷன் அதை உருவாக்குனவங்க டாக்டர் மாண்டிசோரி. அவங்க பேசிக்கலி பிசிஷியன், சப்ஸ்கண்டாக அண்டர் ப்ரிவிலேஜ், நம்ம சொல்லக்கூடிய மிகப்பெரிய அளவிற்கு வாய்ப்பும் வசதியும் இல்லாத அந்த குழந்தைகளுக்கு கல்வியை கொண்டு சேர்ப்பதற்கு இவர்களுடைய அணுகுமுறை மிகப்பெரிய அளவிற்கு வெற்றியை தந்தது என்று சொல்வார்கள். இன்றைய அளவில் கூட உலகினுடைய பல பகுதிகளில் இந்த அணுகுமுறை மிகப்பெரிய அளவிற்கு பின்பற்றப்படுகின்றது. கொஞ்ச நாள் முன்னால் வரைக்கும் ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னால் சென்னை சிட்டிலே ஒரு ஸ்கூல் சொல்ற பாருங்க, அவங்க ரெகுலர் கேஜி ஸ்ட்ரீமும் வச்சிருந்தாங்க, மாண்டிசோரியும் வச்சிருந்தாங்க. ரெகுலர் கேஜிக்கு பெரிய அளவுக்கு டிமாண்ட் இருக்கும், மாண்டிசோரிக்கு யாருமே சேர மாட்டாங்க. மேனேஜ்மெண்ட்டே புஷ் பண்ணுவாங்க, நீங்க அதில் போய் சேருங்க, அது ஒரு நல்ல மெத்தடாலஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அது கம்ப்ளீட்லி உல்டா. இப்போ மாண்டிசோரிக்கு தான் பெரிய அளவுக்கு டிமாண்ட் இருக்குன்னு சொல்றாங்க. இங்க யாரை முன்னிலைப்படுத்துறோம்னா குழந்தைகளை முன்னிலைப்படுத்துறோம். அந்த அளவிற்கு குழந்தைகள் எந்த அளவிற்கு இந்த நாட்டிற்கு தேவை, குழந்தைகளை பற்றி பேசுகின்ற பொழுது ஒரு குறிப்பிட்ட இந்த கல்வியில மிகச்சிறந்த வல்லுநர்கள் அவர்களுடைய உரையாடல் சார்பு ஒரு புத்தகம் ஒன்று வெளியிட்டிருக்காங்க. மேக் த ரோல் பை வாக்கிங்னு சொல்லுவாங்க. 1800s -1990s வரைக்கும் மிகப்பெரிய கல்வியாளர்கள். அதில் ஒரு இடத்துல ஒரே ஒரு வார்த்தையை பிகாஸை பற்றி நம்மளுக்கு எல்லாருமே தெரியும். உலகினுடைய தலைச்சிறந்த திரைப்பட கலைஞர் அதை பற்றி சொல்லிட்டு பொழுது அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, இஸ் லாங் ரோட் டு பிகம் எ சைல்ட். குழந்தையாக மாறுவது என்பது மிக மிக கடினமான ஒரு பணி. அதிலும் பிகம் எ லிட்டில் சைல்ட் இட் இஸ் வெரி வெரி டிஃபிகல்ட் சொல்லுவாங்க. ஸோ பள்ளி அதாவது ஒரு ஸ்கூல் என்வாயர்மெண்ட்ல ஒரு ஆசிரியர் குழந்தைகளுக்கு பாடம் நடத்த வேண்டும் என்று சொன்னால் அவர் முதல்ல குழந்தையாக மாறிவிடும். சிறு குழந்தைக்கு பாடம் நடத்தக்கூடிய ஒரு ஆசிரியராக இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் சிறு குழந்தையாகவே தன்னை பாவித்துக் கொள்ள வேண்டும். ரெண்டு அவ்வளவு எளிதான ஒரு விஷயம். நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்மள்ட்ட ஒரு சூப்பர்லேட்டிவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும் வயதினுடைய அடிப்படையில், in terms of age, in terms of educational qualifications, in terms of experience, இல்லை எல்லாத்தையுமே நம்மள்ட்ட என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய அளவிற்கு அட்வான்டேஜஸ் இருக்கும். ஆனால் வகுப்பில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைன்னு பார்த்தீங்கன்னா இவர்களுக்கு எதுவுமே பெரிய அளவிற்கு ஒரு வசதி கிடைத்திருக்கவே கிடைக்காது. அதனால தான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, we need to make superlative adjustment, become a teacher in an inferior environment. இந்த குழந்தைகளுடைய நிலைக்கு ஏற்றார் போல இவைகளை எல்லாருமே பின்னால தள்ளிட்டு அந்த குழந்தைகள் நிலைக்கு செல்கின்ற பொழுது அந்த குழந்தை கற்றுக்கொள்வதற்கு வாய்ப்புன்னு சொல்றாங்க. நான் ரொம்ப நேரம் பேசுறதுக்கு விரும்பல. எப்ப ஒரு ஆசிரியர் அந்த குழந்தைக்கு பாடம் நடத்துவதற்கான தகுதியை பெறுகின்றார் என்று சொன்னால், இப்பொழுது ஒரு ஆசிரியர் அந்த குழந்தையை நேசிக்கின்றாரோ, நேசிக்கக்கூடிய ஆசிரியரிடமிருந்து மட்டும்தான் ஒரு குழந்தை பாடத்தை கற்றுக்கொள்வதற்கு மிகப்பெரிய அளவிற்கு வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்றாங்க. அந்த வகையில ஆசிரியர்களை குறிப்பாக ELS ஐகான் விருது கல்வித்துறை சார்ந்து கல்வியில மிகப்பெரிய அளவிற்கு கொண்டாற்றியுள்ள முக்கியமானவர்களுக்கு இந்த விருது வழங்குவதில் நான் பெருமைப்படுகின்றேன். அவர்களோடு இணைந்து அவர்களுடைய பணி மிகப்பெரிய அளவிற்கு சிறக்க வேண்டும் என்று நான் வாழ்த்துகிறேன். And the silence could be better. Every motion falling flat. Had to leave you, had to leave you. Now your tide pulling me back. Like a fool to put you to work. With the pain you left still fresh. I can heal you, I can heal you.
Manikandaji, Director Asia Leader. Manikandan, CEO Asia, National Director Asia, Raymond, Jeffrey, Director IT, Sajid, IT Team Head, Sanisha, Curriculum Development Team Head, Ms. Gorjili, Training Coordinator, Somya Nagaraj, Director Master Franchisee, Tamil Nadu, Mr. Martin, Additional Business Head, Tamil Nadu, Divya, Additional Business Head, Tamil Nadu, Satyavadi, Additional Business Tamil Nadu. The Fortune Award and Event Panel Team, consisting of Mr. Manikandan, Founder, Founding Leadership, Mr. Kalian Prakash, Governor and Head, Ms. Meena, CEO, Mr. Nitish, CFO, Mr. Prakash, DM, Sudhir Suryan, Advisor, Mr. Vijay Mahindran, Advisor, Mr. Thitarapan, Advisor, Fortune Award, Mr. Balaji, Advisor, esteemed colleagues from the Government of Tamil Nadu, leading doctors, many leading professionals, many of us, many of you known to me, personal guests was sitting here. Indeed, a pleasure and an honor to be here among you. Because this is no ordinary event. Every child, most traumatic part of the childhood is when the child leaves the secure environment of the house and goes for the first time to the outside world, to a kindergarten, to a nursery school. I remember when my only son was being prepared by my wife for his first day in the school, tell him all sorts of stories. Teachers will be very good, they'll be very kind, you bring a lot of games, you'll be meeting a lot of interesting kids. And with all this sort of prep up, we took him to the first day to the school near our house where we had admitted him. As soon as the door of the classroom was opened, two or three children were trying to escape from the place, calling out. Many of them were crying inside. So it is basically a very traumatic experience for every child. First day, some children, my son was actually very bold, was happy. So I think the training part, preparation done by my wife was not every parent will be able to do this. There is where the gap, initial education of our children takes place. It is where it is fitted by very leading organization like yours, International Kindergarten Association. Consequently, now it is called the Childhood Education International, non-profit dedicated to supporting early childhood education worldwide. As far as the owners are concerned, the franchisees, the owners who are running these kindergarten facilities, four major issues are there: safety and security concern, financial management, the regulatory compliance, and the staffing and training. The government side, I can assure you of support in two aspects of this, at least two aspects, that is the safety and security concern. Recently, I've been associated an organization where we are going to install no less than 10,000 CCTV cameras all over the city of Chennai, basically to ensure security and safety of the city. It is being done. இன்னும் கை தட்டு இருந்தால் நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நம்ம எல்லாருக்கும் பாதுகாப்பாக அபுதாபிலிருந்து ஒரு நல்ல நபர் வந்து சென்னை முழுவதும் அண்ட் ஆர்டர் பெற்ற ஏரியாவில் குறிப்பாக சிசிடிவி கேமராஸ் இன்ஸ்டால் பண்றாங்க. அந்த ஃபங்க்ஷன்ல at the privilege of attending that function along with the one honorable judge of the Supreme Court and two honorable judges of the Madras High Court. The process is on, now the installation is going on. This is as far as the safety and security is concerned. The government as well as many NGOs are actively participating to ensure safety of our citizens. The regulatory compliance. Leading officials from the education department are here. Some of them I met also. Tamil Nadu government has always been a very proactive one. Every Monday, the district collector holds an open meeting. Anybody who wants to meet the district collector, come and meet him every Monday.
That is the, and present the petition which is systematically registered and the progress is monitored and the result is conveyed to the petitioner. So we are in a state where we have very proactive government for many years, tradition of Tamil Nadu for the last 50, 60 years. Then, as you all know, Tamil Nadu is the number one state as far as foreign investment is concerned. Again, the reason being law and order, peaceful nature of the people, highly skilled labor available in the state. So with these few words, you already know we are already in a very industrial friendly state. And I'm sure these initiatives like this will ensure that our citizens, our tiny tots, our younger citizens will grow up in a secure environment and be leaders of the future. I congratulate Tuba Manikananji and her team for the excellent arrangements made. May you keep on encouraging the pioneers in all the fields, and I assure you of my fullest support. Thank you very much. Now your tide's pulling me back like a fool, put you to work with the pain you left still fresh. I can heal you. I can. Breathe through the fire, break the fire, chasing something true, caught in a bind. Maybe undo, maybe undo. 'Cause when every core felt death, and the silence could be better, every motion falling flat, had to leave you, had to leave you. Now your tide's pulling me back like a fool, put you to work with the pain you left still fresh. I can heal you.
Drift through the fire, brave the fire, yeah. Chasing something true, caught in a bind. Maybe undo, maybe undo. 'Cause when every chord felt deaf and the silence could be better, every motion falling flat. Had to leave you, had to leave you. Now you're tired, tired to pulling me back. Like a fool that put you to work. With the pain you left still fresh. I can heal you, I can heal you. Thank you so much, man. Thank you. Drift through the fire, brave the fire, yeah. Chasing something true, caught in a bind. Maybe undo, maybe undo. 'Cause when every chord felt deaf and the silence could be better, every motion falling flat. Had to leave you, had to leave you. Now you're tired, tired to pulling me back. Like a fool that put you to work. With the pain you left still fresh. I can heal you.
ராஜ் அவர்கள் Breathe through the fire, break the fire, chasing something true, caught in a bind. Maybe undo, maybe undo. 'Cause when every core felt off, and the silence could be better, every motion falling flat. Had to leave you, had to leave you. முடியும் ஒரு சந்தோஷமா முடியும் அவார்ட் வாங்குறது இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் இது அண்ட் எங்கே போனாலும் நான் தொடர்ந்து போகிறேன் ஃப்யூச்சரில் வந்து குளோபல் வார்மிங் அண்ட் கிளைமேட் சேஞ்ச் வந்து பிக்கஸ்ட் சேலஞ்ச் மக்கள் அது ஒரு பெரிய ஒரு சேலஞ்சாக வரப்போகுது. அதனால நம்மளுடைய கடமை என்னன்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு மாதம் ஒரு நாளாவது இந்த பாதுகாப்பாக இருக்கிறதுக்கு செய்ய வேண்டிய எல்லாருக்கும் நம்ம செய்யணும். அதனால் மட்டும்தான் பண்ணணும் இல்லை, நாமளும் பண்ண வேண்டிய நம்மளுடைய கடமை. மறுபடி கொரோனா வருதுன்னு சொல்கிறேன். ஸோ நம்ம ஆரோக்கியமாக வாழணும்னா இந்த பூமியை பாதுகாப்பாக இருக்கணும். முடிஞ்ச அளவுக்கு Breathe through the fire, break the fire, chasing something true, caught in a bind. Maybe undo.